warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lab selanjutnya, sebelumnya saya sempat membahas CCNP Enterprise Overview. Kali ini saya akan membahas tentang CCNP Enterprise Exam Question. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti ujian CCNP Enterprise, mungkin ini bisa sedikit membantu. Oke. Tipe pertanyaan dari CCNP Enterprise ini sebenarnya ada 6 tipe ya. Yaitu yang pertama ada tipe multiple choice, single answer, jadi artinya kayak pilihan ganda. Kemudian yang kedua ada multiple choice, multiple answer, jadi kayak ada pilihan, misalkan ada jawaban 3 yang benar, Anda diwajibkan untuk memilih 3 jawaban tersebut yang benar. Kemudian yang nomor 3 ada drag and drop, jadi nanti bisa disimulasikan, mungkin banyak ya di Google atau di contoh-contohnya drag and drop ini. Kemudian yang keempat ada fill in the blank and translate. Jadi itu kalian bisa, jadi pertanyaan yang kosong tuh kalian bisa isi di situ. Kemudian yang nomor 5 ada simulation. Jadi nanti ada simulasi topologi juga di CCNP Enterprise ini. Kemudian yang ke-6 ada simulate. Oke. Saya akan ambil di situs resmi Cisco-nya, CCNP. Oke, saya akan ambil ini. Di sini ada cisco.com, jadi saya langsung buka officialnya. Implementasi Cisco Enterprise Advanced Routing and Service (NRC). Oke. Jadi sebelumnya saya sempat membahas durasinya 90 menit. Language-nya English, itu Jepang. Nah, di sini saya akan buka exam topic. Nah, di sini ada NRC ini ada 4 ya. Ada 4 topik yang akan dibahas di exam ini, yaitu ada layer 3 technologies 35% itu soal-soalnya yang keluar. Nah, ini pembahasannya. Kalian bisa pelajari sendiri di sini, troubleshoot, advanced distance. Ada load balancing juga, ada OSPF. Ada BGP juga. Oke. Kemudian 20% VPN technology, skip MPLS, MPLS layer T, NHRP, IPsec, spook and to spook. Oke. Kemudian security, di sini ada troubleshoot, ada takak, radius, authentication, IP versi 6 juga ada di sini. Oke. Kemudian ada infrastruktur service, di sini 25%. Oke. Jadi di NRC ini ada tipe pertanyaannya, tipe-tipe yang akan keluar berapa persen. Di sini kalian bisa buka sendiri di situs Cisco-nya. Oke. Jadi ada 4 ya, karena waktunya juga nggak banyak, 90 menit, beda sama di Encore yang waktunya itu sekitar 120 menit, dan itu ada tambahan automation juga. Kemudian kalau untuk polisinya di sini policy. Oke. Nah, untuk polisinya kalian di sini bisa schedule exam, bisa ada login di person view. Kemudian di sini ada rule-nya juga, ada select protected, follow and prompt and register. Kalian bisa ikuti di sini. Nah, saya akan coba di sini sampel exam question. Nah, ini part 1 udah multiple, jadi pilihan ganda, dan ada drag and drop. Kemudian part 2 nya ada fill in the blank and translate. Yang ketiganya ada simulation juga, ada simulate juga. Oke. Saya akan ambil contoh, kita buka video sama-sama ya. Hello everyone. The following video tutorial will demonstrate the various categories of question tasks that you may find on Cisco certification exams. When you take your actual exam, please be sure that you have reviewed and completed each question before moving on to the next one. After you have completed the question, you will not be able to return to it. The categories are as follows: multiple choice, single answer.
This Nah, ini kind of adalah task contoh satu requires that you pilihan choose ganda. one Kalian and bisa only one pilih option for satu an answer. jawaban yang benar. Once you decide on your answer, click the radio button beside the option of your choice. If you wish to change your answer, click the desired radio button. To continue to the next task, you must choose one option. When you are done, click the next button. Multiple choice, multiple answer. Nah, ini ada This kind of task requires that you choose more than one answer. jawaban yang benar. The question itself will tell you how many answers you must select. To choose an option, click the small square next to the option of your choice. The square will then show a check mark. To change your answer, simply click the same square again. The check mark will disappear. You must choose the correct number of options to continue to the next task. Drag and drop. Nah, ini drag and drop. This kind of task requires that you select an option and match it to its appropriate drop zone. In this example, the options are green and the drop zones are yellow. Choose an option and then drag and drop it to the appropriate drop zone. To change your answer and remove the option, drag and drop the option back to the starting place, or drag and drop the option to an appropriate empty drop zone. Sometimes only some of the green options will be used. If there are fewer yellow drop zones than the number of green options, then only some of the green options will be used. Similarly, sometimes only some of the yellow drop zones will be used. If there are fewer green options than the number of yellow drop zones, then only some. A dialog box. Once you have to watch. Contohnya untuk multiple choice dan multiple choice drag and drop. Oke, kita ambil contoh yang part 2 fill in the blank. Tesnya apa sih? Kita coba lihat ya. Hello everyone. The following video tutorial will demonstrate the various categories of question tasks that you may find on Cisco certification exams. Fill in the blank. This kind of task requires that you type an answer into a text box. With your mouse, click inside the box, then type your answer. Some tasks require more than one text box, so please be sure to click in each of the boxes. Sometimes the cursor will be blinking inside one of the text boxes, and you may not be able to type in your answer. Should this happen, click with your mouse inside the box. You will then be able to type your answer. Case does not matter unless the answer is a command that is case sensitive. When you finish with the task, click the next button. A dialog box will ask if you are finished. Be sure you have completed the task before going on to the next task. Once you have finished, you will not be able to go back. Testlet question. This kind of task involves a scenario-based testlet. The testlet consists of the description of the scenario and multiple choice questions based on the information contained in the scenario. The main window is divided into two panes, the upper pane and the lower pane. Both panes have a vertical scroll bar on the right edge so that a user may scroll a pane as necessary. The upper pane contains the scenario description. The scenario pane will always be visible. The lower pane contains the multiple choice questions. Within the vertical scroll bar for the multiple choice pane are numbers. Number represents a question, gives you the associated question. All questions must be answered. Questions may be multiple choice, single answer, but again, when you finish, be sure that once you have finished, you will. Oke, ini adalah contoh di part 2 fill in the blank and testlet. Kemudian yang ketiga simulation. Nah, kita coba. Everyone, the following video tutorial will demonstrate the various categories of question tasks that you may find on Cisco certification exams. Involves routers may not meet with the available from reported problem statement. It may be net a vertical all times. The box to the left of the right edge of the box. You may need to use the scroll bar to read the entire set of directions. Cable attached to the router. Console cable, you will not be able to choose that host. To bring up the router prompt. Remember, the functionality of the simulation may not precisely match the functionality of an actual router, but you will be able to complete privileged mode. Apology button at the bottom of the navigation box will appear. Please. Oke, demikian pembahasan sedikit tentang certification exam ini di CCNP Enterprise.
Untuk SMA kalian bisa membeli ya, banyak kok teman-teman di Indonesia itu yang jual, biasanya patungan, biasanya per orang itu sekitar 20.000 tergantung dari jumlah orang ya. Di grup itu kalau nggak salah ada tuh, saya pernah lihat juga itu di grup PA itu, teman-teman yang ingin ikut ujian CCNP Enterprise dia jual juga situ. Kalian bisa pelajari di situ untuk mengikuti ujian. Oke, demikian sedikit pembahasan ini. Selanjutnya lab selanjutnya saya akan membuat sebuah lab yaitu di CCNP Enterprise ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.